yotlhe nna ke bidio hela go teleboa LB Moreng, and as usual I'm not alone. I'm with my brother Ben. Hi Ben. Hi LB. How are you doing? I am fantastic. I'm very excited this morning. I don't know why. I woke up this Wednesday and I feel like I can move mountains. I feel very excited to be awake today. How we can move mountains? You know what? It's been said that we should all have faith because faith can move our mountains. Exactly. I believe you are the lady of faith. I am a lady of all the faith today. What is it that you like about me? My favorite thing about you is you're not shy. You will open up about whatever's going on, and it gives everybody around you the room to also open up. You give us space to be ourselves. Oh wow. I am the life of everything. Exactly. All right, Nyami. I'm doing just fine. I had a fantastic evening, but I can't tell you about it because because I know you love money. Anyway, thank you very much for joining us this morning. Like I said, we are actually 2 days away from the closing of the extended vote registration. Today, I am bringing you the Francistown South, East and West registration points. Okay. House is actually the biggest building in Francistown. This is your chance to go and register to vote. Like I said, chance ke ya gago ya le gore o netatse gore o nna le karolo jalo mo go netatseng gore puso e nna yone e e bata motho wetso. Exactly. So, hello, Ruko Francistown. A very exciting event today, as we as Botswana hold a memorial service for former president I believe it was the 4th of February when he left us. President Dr. Haige Geingob. You know, he was very close friends with President Masisi, and he will be saying goodbye to him in a formal event that will be held at the Gaborone International Convention Center. We are exactly a couple of days away from something very exciting that I want to tell you about later, but I don't want to talk about it now. Okay. Right now, though, fitness, so what I hope you're having a good morning and that you get fit with Bipumas. Biki is on standby. Over the past 30 years, we have been involved in many lives. We say thank you for trusting us to be your preferred medical aid provider. Most importantly, we want to thank the more than 82,000 principal members that have made us Botswana's #1 medical aid. Good morning and welcome to Get Fit with Bipomas. My name is Biki. I'm with my man Matau. So today's session is step and tone. So we're going to use dumbbells and step. If you don't have step or dumbbell, it's okay. You can still use your floor or anything that you have more likely. Okay. So are you guys ready? Are you ready, my man? Okay. Now we're gonna start with warm up. So it's tap, 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 tap. That's it. 4, 3, 2, 1. Let's go. Right here. 1. This is a warm up to you. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Now give me leg care. 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 Let's go. Hey. Okay. Simple, guys. Let's go. Warm up. 4, 3, 2, 1. And you stop. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5. We go.
1, 2, 3, 4, and 5. Okay, now we're gonna start our workout, which is knee up with bicep curl. 30 seconds, guys. Okay, are you ready? 4, 3, 2, let's go. 1, 2, let's go. Hop, hop. Bicep, let's go. You're right here. Watch my elbows, guys. I'm not swinging my elbows. Right here, you just hold it, then you carry it. Keep going. Only 30 seconds, guys. Knee up, above your belly button. Let's go. Up here. 4, 3, 2, and 1. Relax. Okay, now we're gonna go knee up, shoulder press. Okay, 30 seconds. 4, 3, 2, let's go. Jump. Don't forget your knee, guys. Let's go. Take it up. Up and back here. Shoulder width. Let's go. Take it up and control. Knee up. Take it up. 30 seconds. Let's push. Take it up, guys. Go. Up. Jump. Up. 4, 3, 2, and 1. Relax. Okay. We got it together. So, you're gonna give me side squats. Okay, 80 seconds. 4, 3, 2, let's go. Drop, then push. 1, push. You squat, push. Flat foot, go. Watch it, we go. 2. Watch my foot. Flat, fade. Then you squat, back straight. Go. Keep going. Stay with me, guys. Let's go. You stop, then you push. Push! Up and down. Let's go. Go. 4, 3, 2, and 1. Relax. Yes. Are you guys together? Are we together, guys? Okay, now, you're gonna go, okay. Now, you're gonna give me crunch, guys. Right here. So we're here. Okay. 30 seconds. 4, 3, 2, go. 1. Yes. Woo. Come on. Let's go. Yes. Push it. Yes. Let's go. Come on. Come on. Let's go. 10 seconds. And relax. And thank you, guys. That was good. That was good. Don't forget your water. So drink your water, guys, now and then. And thank you guys for watching. So I'll see you again next time. Okay. So you missed today's session, log on to BOTSWANA's page. That's it. Thank you. Number 1, BOTSWANA. Like this, because the Kurdi Messiah Musa Silene, Lila Wara, Lehan Harley Council, some was for Hadim, Resimulaka Holibella, Lu, Messamko in here, Africa, Alien Core, Esulisaco, Accra, Ghana, Kakwara, Mudina, Pasarona, Astama Sidra, Castle in Sinjankar, Hasiding the Ruditorian Honeha, Messamko BOTSWANA Premier League, Alien Corne to Sulucitum, Amy Bedia, some Gamals at Singland, Helila, Humpion, Help Africa, Brawler, some Golemung, what it is TV Premiership, English Premier League, Humpianum, Honalo Lemo, time. Champions League ene tsamgo ya lemol sa singlo ne ele la maban mem go gantika kwa hane batho re dikgantsore ele tsa SVM gona motsamgo le mong wa bomme wa gagfa o tla tsamgiwa a primaning le selone la gompieno le one hela ya ka motsamgo e mengwe ne tsamantse o tlusuletswe na ke video ke eme ra go se fo mo dumela hi Bennett
Hi, good morning. How's it? Yeah, I am fine. Another bronze medal on the bag. Yeah, it is recently. Recently, actually, I'm impressed. Ora the national championships because hadine dile mo big in sepetsi na ko France relay di game in Galaxy le go bona no tshwara di national championships ne di ba hase ba ka sa gore ba a qualify le yalo di khaisano di tshwanetse tsa di Olympic a ba ipangayetsa tsone di All Africa Games me so ba sa table tennis le ba gore le bona mo selone la maaba di gore kwa Kragana ka kwa initially table tennis chess ne ba se mo di planning tsa BNC o kila bona mo le sikunyedi yang ka motse tsa bo helone ke botsa mongwe malwa ke morae ile gore madi a teng a tswa ka ka speed a tswa ka speed ha ke a bona kara ha ke a bona a re simolele ka go lebelela ya le metshameko eno ele ya di African Games e tseleng ya gona ka ko Accra Ghana ka kwa ha e sa boleng go simolele ka tsilele ele la mosupologo a re bona gore tsamaka tseleng tse jang so far a mo tsela setlhopha sa judo ba le tsebana ya le motshameko ele ya lo tumiso phutha wa 60 kg ga mogalo le botho ba butsi wa 48 kg me botle ba ne ba luse ya mo dikwara finale phutha gona a fengwa ya lo ke Simon Zulu wa Zambia a botho ene na tsama a ntshetswa ntla ya lo Kidu Musa wa Senegal me ke tsena gore ba busi ona a tshameka ya mo dikwara finale ya ka ke bua tshameka ya lo le January White Boy wa South Africa melene a tsama ala ya lo mo metshamekong ene mme moletso tswa gone ka go BNC ka go tlhaloga o kana tlhalosa le gone gore ba tla tsama ba ntse ba go itika lesego ya lo mo di team events tse le gore di simola ya lo ka match al di 15 mme ga se gone hela mo tsela maabane go le tshameka ya lo metshameko ya beach volleyball ile gore ne re bona tlhopha rona sa bo mme se ile gore ga ga ba tshameki ba le gore ba gone ka go gona a lo legal right bane ba la tlhagela ba fengwa ya lo ke setlhopha sa Sierra Leone ka di sete tse pedi go lefela sa tantla ya lo Botswana ne la tlhagelo ya lo ka 21-14 me ya bobedi ra la tlhagelo ya lo ka 21-16 mme ga sone ha tsene diragala gone ka go le tre bona ya lo ya ka Bernard Nantsa bua gone Andrew Robinson a na ya lo le medal wa bronze mo 50 meters breaststroke a fetsa ya lo kana go ya 28.28 se ra gone gore phenyo kana medal o le silonela maabane wa ga Andrew o no Botswana e khapela ya lo medal wa bone ko di Africa Games tla re utlwa lo mokatisi wa setlhopha sa judo gore a re ene morago ga gore ba latlhagelo ya lo mo dikwara final o tsamaile a itemogala eng here from the All African Games with a team of two athletes, Tumiso Puteko under 60 kgs and Boto Babriti under 48 kgs. Yeah, assisting by my team manager Laki Mabaka. The competition just ended for us. Yeah, Tumiso, both of them, they went until quarterfinal. They lose the quarterfinal. They went to the repêchage to fight for the bronze medal, but unfortunately we didn't manage to fight for the bronze medal. For me, I'm a bit happy. I'm a bit happy about the performance of my athlete. You know, is the first competition, real African competition for both of them. They were junior. Is their first competition in senior, African senior, and go through quarter-final bronze medal, repêchage for the bronze medal. For me, is a good starting, and we will go back home. I motivate them. We saw many mistakes, some good things. We will try to correct and push them more for the next competition. The future is okay. It's okay. Paris 2024 or Los Angeles 2028. They are still young, 20 and 21 years old. So we are preparing. We are trying to push for Paris and preparing already Los Angeles 2028. Sensei Rene has a matlhalosa ya lo ka setlhopha sa gagwe ga ba bua gona gore the future is bright tsa o le bile batshameki ba le gona gore ba ile gona ka ko ba judo ba iphitlhela ba le dingwaga tse di go tlase ga 21 se tla tsamaya sente se ba haya lo sebaka sa gore ba go le ya lo le motshameko a nna bua la nang kola gore di kgaisano tsa Paris 2024 di teng ga ga kgaisano tse dingwe gape tse di teng ke di kgaisano tsone tsa Africa mme tse ile gore tle be di itebagantse hala ya lo ha le tsone tsa judo ele tsa batshameki ba botlana ga mogalo le
batshameki ba golwana ga re tsama motshamekong yone e le ya di All Africa Games re tabogela re go lebela yalo tse di amanyalo tsa SVM Sport Volunteers Movement ka go gantsi ka mafelo a beke ba ne ba tshwere yalo gone gore kana ba tlhophe yalo komiti e tla tsamayantse tsamaisa yalo le khotla lone le la SVM la ka go gantsi ka le leng gore kana ile gore tle be ile mo stilong go itlhela ka ngwaga o le wa 2027 ke tsogona tsa madintse diragala yalo gone ka go me ba ka gone gore e tla be teletsphele ke re Makhosa bele e le gore o tlhophile gore a etele pele mme a ga tsamao le bile yalo gore go nne kana le khotla lone la boithapa la SVM ba ka gona gore go botlhokwa yalo gore go nne yalo le boithaopo yalo ga moga yalo le bopelotelele yalo ga o tsana yalo mo go lone le khotla lone le a re ba ikutlwela gore ba tsamile ba bua ba reng gone ka go gantsi. This resembles who you are as a nation. It also adds to pillar of loving and caring nation. Le supa yone tšhaba e mautlwelo botlhoko ba gaetsho bogolo thata ka wa esi ga o ele. Thank you for volunteering so that those who are performing can focus on sharpening their competitive skill in sports. Its privilege is to help within sports rather on behalf of the nation and sports at large. We appreciate your efforts. So re kemetse go mo gantsi so tsabong ke yone tona mo go rona go re tsabo e fida rona kwa so ga ise go re kgone go dira recruitment tota ne ke le ra ikala gore tana le recruitment gore re tla go bula sub region ko Charles Hill so ka mabaka a di financial ga ise go re kgone go dira jalo gore le itse gore le baithaopi ga gona dituelo ke ne ke bona di-comment tsa lona mo bopupong ka ne le botsa kate ke kgona go bona ga batho ba botsa ba bata madi ra ithaopa le bogile hala thata go bele tsamaisitse mokgatlho wa SVM magantsi le dirile ga le dirileng teng bontle tse le go dirile ra ba mogela le ra go itumela so ra go tswela go re tsa gona go a go lona go re tswelela re a le sorehetsa betso gore re ta dira tiro re ta taboga le rona le re tswa maotoko ga le bona re dithapo tsa rona ka re di a baballa le nne le tsa ya disoranyana ka tota boithaopo ke seo se se tona ebile go supa gore you are determined to do it. Hata di comments di sipa gore batho ba bata tšhelete okay ne ke re ka re bula re fine ke tso tsama dintse di re gala ya lo sone se go eletsa SVM di tsagala gone ka go gantsi ka kwa mme gale a re se gone go re go lebela di kgaisano tsone sa bowling tsene di tshweletse ya ka Francis Town ha balls ele the major one ele gore after yone ele ya Gaborone me go tsang gone ka go gone go na le tlhopha tse di harologaneng tse eleng gore ne di tsenetse ya lokgaisano di tlhopha tsa Gaborone bowling club or apa bowling club Johnny Balls tselwe Pico Balls le bone ba ileng gore ba tshegetse kgaisano Francis Town Balls ba ileng gore go ne go tlhophiwa ya le setlhopha sa setšhaba se se tla go emelang le ha tshela rona yalo mo di khaisanong tse di harologaneng yalo tsa ngwaga wa 2024 tla re go tlogona gore moraga gore ba tlhophe ya setlhopha sone sa setšhaba ba re maikelo a bone keng bone ba bowling. And able to select our national squad from those tournaments as well. We were playing a very competitive team. In all the 3 games, we actually played our best. Go sala gone ka go ba Francis Town Balls ya ke le gore go tlhophiwa le setlhopha sa setšhaba sa bowling se sa go remelang yalo go di kaisanong sa monongwa ga tla re tsamo go tsoletsa go rata go lebela yalo metshameko ya Botswana Premier League
motshameko ya mo tsatsing lone le la gompieno setlhopha sa Jwaneng Galaxy ba thulana le setlhopha sa BDF ka ko Galaxy Stadium ka kwa kana go ile ya 4:30 me ga ile ka ko VTM gone ra go bona setlhopha sa go bona thatha ba thulana le setlhopha sa Nico United motshameko e leng gore ya ka ke ne ke bua mo Sela Maabane wa go simola yana mo motsotsong wa bo 52 ke tsa ba di tshedi diragala yalo e le tshwanetso sa Botswana Premier League ga re tswa yalo re mo metshamekong eo e le ya Botswana Premier League re lebella yalo metshameko ya First Division South e leng gore le yone tsa go tshameka yalo mo tselone e la gompieno ke motshameko no tlosolositswe yalo e le motshameko wa setlhopha sa Mochudi Center Chiefs ba go thulana yalo le setlhopha sa Mogoditshane Fighters mo motshameko le yone o tshameka yalo mo tsatsing lone e le la gompieno ga re tswa mo metshamekong ya Division South ra go lebelela motshameko ya GAG fa ile motshameko ya bomme tla re mo tsela gompieno go tshameka yalo motshameko o le mongwe o ile o tlosolositswe o tlo bothulantsa lo setlhopha sa Big Sisters ba thulane yalo setlhopha sa Double Action motshameko ile gore wa go tshamekela yalo gone yalo ka go likitsi ka kwa mme re na yalo le bakatisi gore ba tsama ba ntse ba lebela pele yang motshameko o la tsilwane e le la gompieno. Our preparations are going as planned and very well. Injuries, we only have injury of one player, who is Lisa Batoko. The previous lineup, we have 7 players who will be at work. We are going to make 7 changes tomorrow. That's the only difficult situation that we are facing tomorrow. But we will definitely play with our level best. Double Action is a very, very wonderful team with a very, very wonderful coach. Playing them is one of those greatest pressures that you can wish for as a coach. But for us, we want our girls to go there and enjoy the game. I think from our Saturday game, we gave the girls Sunday day off. We came back on Monday to come and do our recovery. All the girls were at training. I think everything went well, except our center back, Desiree Kinyadiche, who got injured during our game on Saturday. Bakatisi ba setlhopha sa Double Action ha mogalo le Big Sisters ba le bela pele mo samwa tsilone e le la gompieno ga re tsa gone mo tsela Maabane se go letse go ntshitswe yalo setlhopha se se labetse tsana mo kampeng yalo setlhopha sa The Zebras sa ga DJ Gomes Darosa me gareng ga ba tshameki bela gore ka tsama ba solohela lebella ya le ko ba tshwara dino go na le go itsone phoko Jwaneng Galaxy maikano tlhadinyana wa security system sa mogalo thabo motswa gole go sa go ga Bruno United midfielders ke bone ba gareng ga ba bangwe gape mohutsiwa go na le phenyo serameng ko ke tsoma jafi mphokgaswane wa rebile sekwai se gola me boy from Township plus go defenderin Alfred Velapi ga Bruno United Benson Mangol moshaga wala o le mothusi Johnson o bakeng senono tebogang kopana tebogo kopela tshepo maikano striker se tumisa ngore bonye kabelo sa kanye molaodi tlhalefang Thabang Sisingi Christopher Lemme ke bone ba tshameki ba ile gona gore ba biditso yalo ke mokatisi ya ka ile gore setlhopha sone se le ba yalo gone yalo ka ko Madagascar ka kwa a go tshameka yalo metshameko ile gore tebetsenetso yalo ke mahatshe a le mane gone ka ko Madagascar ka go gareng ga mahatshe ona ke setlhopha sone se tsa Botswana Madagascar a ga mogalo le tshadela gore tsamaya ke ntse ke gakologela sentle mme le gale ga re tswa gone go ra ka ko Africa Borwa ra go lebela ya the DStv Premiership khaitsera ka go letsa bana motshameko le mongwe hela jalo o tshameka gone jalo ka ko South Africa ka ko toropong ya Pretoria re bone jalo e le gore the defending champions Mamelodi Sundowns ba tshameka jalo no se thopa khatlano le thopa so sa Super Sport United ne le motshameko no tsore gone mo tsatsing la maabane wa the DStv Premiership o ka itse gore ko Africa Borwa mo tsatsing la gompieno metshameko ya bone ya Nedbank la yalo ra go bona setlhopha sa University of Pretoria ba thulana le Morocco Solos kana go ile e le nako ya bosupa mo le go letse go yalo le kgogo ya CAF Champions League e leng gore se letse gona gore tsamaentse e tshameka yalo mo yone gareng ga ditlhopha tse leng gore di teng gone ka go setlhopha sa Semba se go legantse yalo le setlhopha sa Al Ahly TP Mazembe ba go legantse yalo le Petro Dulu under Esperance Tunis ba tsa yalo setlhopha sa ASEC Mimosa Young Africans ba tsa setlhopha sa Mamelodi Sundowns ke tsone sa Champions League tse leng gore tsa madintsi di tsweletse mme gale go na le motshameko ya UEFA Champions League e ne tshameka yalo mo tsatsing lone e le la Maabane ka ko toropong ya
bona jalo Arsenal yone khona jalo go fenya FC Porto mora ga gore ba tshameke jalo 1-1 on aggregate me Arsenal ya khona jalo go henya mosameko ka notse 4 go tse 5 mora ga thwa di penalty me ka ko Barcelona gone ena khona go henya jalo ka di no di le 3 go le 1 kgathano ya Napoli so se nta tsa le gone gore Arsenal and Barcelona ba jona jalo City Bayern Madrid ga mo go PSG ka go di quarter finals me mo tsatsi la go mpieko go ne ra bona jalo ile gore stopa sa Atletico Madrid sameka jalo le sa Inter Milan me ha sa Dortmund sone sameka jalo le sa PSV. Okay, artso mo metshamekong ya UEFA Champions League ra go lebela yalo metshameko ya English Premier League o ile gore o tle bo le mongwe le selone la gompieno ra go bona sa Bournemouth ba thulana le Sapa sa Luton Town motshameko wa tshameka ka rakwele ile ya 9:30 go tsamaya di diragala yalo ele tsone tsa metshameko tse ganeng mme ga kologala gore tla re khantele gone ha be re tswedisa yalo di khantsone tsa metshameko ga re lebeletse yalo tse tsa madintsi di ama yalo metshameko ya harlo ganeng yalo mono gae mme sengwe se leng gore tsamaya ke ntse ke ne ke se lebile yalo squad sa Zabra sa mo tsila maabane ne go tile ga te go nna le di changes di se kana ka se peano ke se lebile go ne se pedi ka ntse 3 2 3 so ha ke tsore a ora gore comfortable with the squad kana ke khanya gore I don't ever say ga te itse go se ke na itse gore o ba ta o dira ba simla ke khanya gore kana you know how the football lovers ba le tumela gore a ba ka tse ba apikela ba simtse khanya na gore ba apikela na gore o na suta ganya hela ra gore le mo katisa itspejela gore khona gona le se ba ga re ke serta bona jalo gore go tsama ka tseleng tsena re digala ka tsela entseng jalo gore tla ba ga pere tswelisa khantela ha le morago ga di khanga ke go le re tshwaretseng yalo yebo ke go bizelo khetsela ka LB gore ata ampole gore ene mo senga go mpieko o tshentse ke eng kana o itumeletse eng so ke tsa ke re go tanna hela gone ho ke go bizelo ene khetsela ka leboa moro eng Thank you very much, Game and House Femo, for that sports update, doing such a wonderful job alongside Ben, which brings me to a conversation that I'm, hey, Ben. Every day you get on our phones. One of the things because of technology, we spend a lot of time on our phones. Right. And one of the apps, episode, WhatsApp. WhatsApp is an app that we used to communicate with everyone all the time. Every day, actually, when we are getting ready for the show tomorrow, the conversation is on WhatsApp. Right. Everything is on WhatsApp. Status. The status update. I mean, everybody is showing you what they're doing. There are people who post Bible scriptures, motivational messages, which is and then they're terrorists. There are people who terrorize us. Muthateng status 50. Kana go ile one. Kore by the time motsohale o bia ke twa ha itse gore o badile eng ha wa bala bathong kante ke lira ya lona bathong la go go iragala mbene. I want to understand what is the problem with that. It's too much. So you must remember that there's somebody on the other side of what you're looking at, right? And these people are being bombarded with information. Go Instagram, go Facebook, go TikTok, go ntsi. Lona bata go tsenya ga go gape ha go dimo. You know, I feel you're being unfair to some people. Okay. Okay, fine. What if get excited cell phone, can I get whatever that I'm selling and so take me so that I can pick your favorite? I get four. What's your limit? What's your limit? Ke rekisa iPhone, ke na le Samsung, ke na le Huawei, ke na le Tecno.
o tsenya 111 kana o ira di flyera we itse gore go na le flyer again information kana nako ha rona guys kana nako e bote a re itse tswana sa re ga teng ma 2000 ba re nako ke yone seo nako ke yone seo mbe ga ke na ke a re bile nna hela nka bona di le 2 ebe ke bona gore kana sekela teng e tabe nna di space nyana tse dintsi ke tabe ke skipa ke tswela no I feel like o marata ditaba yana ba bona sengwe sengwe at the same time of which you can't so how do you feel gore go bontsi thata so mo go ene o tsena mo go mo ke feel gore ha bana o dile 100 what do you want so that you can move to the next person exactly what I think though is we need to make information easily consumable like and more entertaining gore o rekisa di cell phone tsenya flyer hela gore ke rekisa yele mo paging ile one by the time ke hetsa ke a itse di price by the time no how tsenya di status di le 50 ya ka o tsenya di status di le 50 ha ke sa mo status sa bo 20 ben ha ke ga kologele le gore mo status sa nthano kwa di le ropisa di I think fair enough honestly I think le nata zore ke arata ne ke ka gona go thola gore ama ba ka rona atanya lana kana jang but I know gore di status too di a go ano ya terena ha o rate terena ha ke batle terena go thelele e bile ba di birthday ha go le birthday ya gore go pass ka reposta di messages tsote tso di sendetseng ra go celebrate ra go rata happy birthday me it's fine yeah gone me o bana hela bo meta bo mma ba ritse mathata ka WhatsApp status I always say this in esa thokale people are just we already have our Facebook statuses, we have Instagram statuses, even TikTok has status. I know, I agree with you. So thank you very much for that concern. I think we are using this platform positively. At least inform us. Read Bible quotes, hey, maximum 2-3 or because Lawrence Hapilu, La Recupisa, La in one sitting. I was supposed to forgiven. So thank you very much for that concern. Right? At this moment now, this morning, The Notwana Equestrian Center was founded in 2017, upon which the guests that came for riding lessons soon asked for an opportunity to sit down and enjoy the ambience and the tranquility outside of Gaborone in short distance. And so we decided to start a little venue where they could enjoy and sit down, which was followed by the request to have something also for the children, which we answered by starting to build a playground. We are offering now guided horse rides for all the visitors that come to our restaurant, going all the way down to the beautiful waterfront of the Notwana Dam, and the activities have now been expanded also to our latest addition, which is called the Barn Sports Bar, which offers sports TV, pool billiard and darts. Zoro's restaurant as the centerpiece of the Notwana Equestrian Center. Another highlight of the menu that Zoro's has to offer are our homemade pizzas. The Italian style, very thin crust and made from scratch from the dough, to putting them into our open fire pizza oven on the premises where you can stand and see your pizza become crusty and ready to The Zoro's restaurant offers not only the venue to host birthday parties or larger parties for adults. We are also often on offer
events like a jazz afternoon. Another thing that Zoro's Restaurant and Botswana Equestrian Center are offering are field days for primarily preschools, primary schools and larger groups, in which the children can come here, enjoy the guided pony riding, enjoy the large playground, and with our vegetable garden, which we are expanding to become the farm-to-table food, they can learn how to plant seeds, how we do growing of vegetables, and they then get to take home a seed to grow at home and continue their observations. Welcome back to DUMELA, Botswana. We are having a very important conversation as our first chat for this morning. And we're talking about a day that I know a lot of people do not commemorate enough or take in enough. It is World Kidney Day. It happens every second Thursday of the month of March at the beginning of the year. And because tomorrow is the second Thursday of the year, it means tomorrow is World Kidney Day. And in order to talk to us about the importance of World Kidney Day, our kidney health, and some practices that we can be taking on at home in order to prevent any kidney diseases, I'm sitting with a nephrologist. His name is Dr. Sheikh, and he's going to open it up for you and give you all the information that you need at home this morning. Hi, Dr. Sheikh. Good morning. Thank you so much for being here today. Thank Are these you. your usual hours? When do you usually get up? Are we making you wake up too early? No, no, no. This is your hours. time? Yeah. I love it. I love when we are in alignment. Thank you so much for joining us. Let's start here. World Kidney Day. What is the significance of World Kidney Day? And as a nephrologist, what does it mean to you, and why is it important that we commemorate World Kidney Day? So just to highlight the magnitude of the problem. Right. We know internationally we've got about 850 million people living with kidney disease. Wow. So if you just think about that for a minute, if our population in Botswana is roughly about 2 million, right, we've got 850 million people living with kidney disease. And so it's important we raise awareness about kidney health and kidney diseases so that people can know that they need to get screened early. And also, through commemoration of World Kidney Day or events like this, we catch the eye of health authorities so that we can influence policies that may help patients in the long run with kidney disease. It's such an impactful day and we take it for granted. Remind us again, what's the theme for this year, and do you have any plans? Are you joining any events that are commemorating World Kidney Day tomorrow? So the theme, it's always about kidney health, so it's kidney health for all. Right. The theme this year is about advancing equitable access to care and optimizing medication practices. So that's the theme for the year. And what's happening in all over Botswana through the efforts of the Nephrology Society of Botswana. We are commemorating in Maun this year, we're commemorating in Francistown, in Mahalape, in Molepolole, as well as here in Gaborone at Block 8 clinic, where we're going to be doing some screening for the general public on kidney disease and education. Very, very nice. I'm going to ask you about some of the challenges, you know, when we talk about equitable healthcare and being able to make sure that everyone has access to the health medication as well as everything that they need in order to have good kidney health. I wonder what are some of the challenges, but let's talk about that a little later. Now I want to know what are some of the common risk factors that make an individual or groups of people more susceptible to kidney disease? Okay, so you know, I don't know if you've read Animal Farm. You know, they say all animals are equal, but some are more equal than others. So, unfortunately, some people are at higher risk compared to others. So, people who have chronic illnesses like diabetes, high blood pressure, unfortunately, people who are a bit more obese are at higher risk. People who have heart diseases.
if you've got a history of having had an injury to your kidneys in the past, your risk of then developing chronic kidney disease is higher as well. There's one important one to talk about, and that's smoking. Because smoking as well is a risk factor for developing kidney disease. And then pregnant women that develop preeclampsia, in the long run, they are at higher risk of developing kidney disease, and so they need to be monitored more frequently. That's a large group of people. Yeah. That is a large group of people covered by all those risk factors. And then how often should I be getting screened? I mean, as somebody, maybe say I smoke, or maybe say I'm just an everyday person, I don't have that habit, or I don't fit into that box of risk factors. But how often should I be getting screened or checked for kidney disease? So on your initial screening, we then know whether you have kidney disease or not, and your frequency of screening thereafter will depend on whether you have kidney disease or not. So as a basic rule for all of us, at least annually, we need to be checking whether we have risk factors for kidney disease and whether we have kidney disease. If we do have kidney disease, there are different stages. So depending on your stage, then it determines how frequently you need to be monitored thereafter. And what does the screening look like? You know, some people like me are terrified of hospitals, terrified of needles, terrified of the idea of sitting across from a doctor and getting bad news. So they are less likely or less excited to go in. How do you ease us by showing us how easy the screening is? What is the screening process for kidney disease? Yeah, it's important you say that, because people are always terrified. You know, they think we're going to take out the kidney, check it, and put it back. So it's very basic. So like I mentioned, people who have high blood pressure are at risk. So it's about checking your blood pressure. People who have diabetes are at risk of developing kidney disease. So we've got to check that we don't have diabetes. So a simple sugar check. We do basic blood tests, which involves looking at what we call a creatinine, and we work out through some formulas how your kidney is functioning. And we check your urine to make sure it doesn't have things which shouldn't be there, like protein or blood. And then the most important is you get your weight and your height checked, so that we can know whether your BMI is in the obesity range, or whether we need to be roping it back like pre-morbid obesity. Are you fit? Where are you in terms of your physical fitness? Exactly. That's so interesting. It's a multi-stage test or screening process. How long does it usually take if you're working with one individual? So look, the screening, without drawing bloods and dipping the urine is really, I think, a 5 to 10 minute thing. It doesn't take long to check a blood pressure, to check a sugar. The other important things are obviously talking to the individuals and making sure they haven't had a history of kidney disease in the past. So the history may take a bit longer, but the actual testing is a very quick and rapid thing. So then you wait a period for your results, or some of the results obviously come out like if you're talking about my BMI, but then if it's a blood test or a urine test, it should take some time to get the results back. So the urine test is at the bedside. I mean, in your consulting room, and the blood test within the same day you get back the results for that. And like we know, medicine is evolving. We've now even got what we call point of care tests. So like for sugar, you put a drop onto a strip and the machine gives you a reading. There's now those point of care tests for creatinine as well, and for a few of the others. So it's actually very quick, and you can walk out of the consulting room knowing what my risks are, or whether I have kidney disease or not. I am sitting here with Dr. Sheikh. He is from Sidilega Hospital, and he works as a nephrologist. That is a kidney doctor. Ribua Jaloka World Kidney Day, which will be commemorated kamoso across the country, all the way from Mawung to Gaborone in Block 8. Let's talk about symptoms. You know, one of the things we must look out for is, what are the symptoms of kidney disease? How do I know I should be going to a doctor? Okay, so this is why kidney disease is so prevalent, is because in the early stages you may be totally asymptomatic. Right. So you
walking around not knowing that my kidneys are affected. Something is wrong, yeah. And then a lot of the other symptoms may be very non-specific, but some of the things to look out for is if you start having swelling in your legs, which can even progress to the hands or the face, because we know that the kidneys remove the extra water from the body. Right. Other symptoms that people may present with is they may have vomiting or stomach pains. You may have changes in your skin, getting a lot of itchiness around the skin, getting tired very quickly, getting muscle cramps. A lot of it is very non-specific, but those are some early warning signs that But by the time you're seeing these signs, then things are bad. Then you probably may have advanced kidney disease. But again, that will depend on what we find on screening. And some of the symptoms for the conditions that do cause kidney disease, like diabetes, you'd pick up, I'm passing frequent urine, I'm feeling very thirsty, symptoms that your diabetes is not controlled should alert you, I need to get my kidney screened as well. Right, and obviously they say, prevention is better than cure. It's much better to stay safe, and screening is one of the ways that we should prevent kidney disease or prevent later stages of kidney disease by catching it early. What can I do in my daily life as an individual that can help me stay healthy and prevent kidney disease? Yeah, no, that's a great question, and it's really important because a lot of things are lifestyle related. Right. It all comes down to us trying to make a difference and living a healthier life. So we've moved to a lot more modernized lifestyle and urbanization, and we are eating unhealthy. We are, like you said, not exercising. So get back to basics, your diet. We've got to have less salt in our food. Okay. So a lot of takeouts. I know the takeaways are not going to like me after this, but to make things palatable, it has salt in it. Of course. And we know salt causes water retention, can drive your blood pressure. So we need to watch how much salt we're taking in terms of our diet. How much is too much salt? So the recommendation is actually around 2 grams in 24 hours. Or 2 grams? So that's what I'm saying. Tiny. That's a tiny amount. And so remember, just have salt to taste. But if you look at the products you buy on the shelf, they always have the nutritional value of the food, right? Just have a look at the sodium in what you're buying, and that does raise some alarms for you. So diet is one important thing. Of course. The other is exercise. We don't give ourselves enough time, in our busy schedule. So just 30 minutes, 3 to 4 times a week. You don't need to take a gym subscription for that. Yeah, you don't need to lift weights, just a walk. Just a good walk for 30 to 40 minutes. And you're investing in yourself for your health in 5 to 10 years' time. Nice. If you're smoking, you've got to stop smoking. Water is your best friend. Water is your best friend. So you've got to be drinking water. Like in the morning, you leave your house, you don't leave your phone at home. So you've got to leave the house with the water bottle as well. So it's basic lifestyle things which we can do to prevent ourselves from getting kidney disease. In liters, quickly before I let you go, in liters, how much water should I be drinking in 24 hours? Obviously, it depends on my body size, but what's a general that everybody should be trying to target? So look, it also depends on whether it's summer or winter. Yes, of course. Because we've got to take into account we sweat a lot in summer. But if you're having 8 glasses of water, or roughly about 2 liters of water, that's a good start. Winters, maybe when you're not passing that much urine because you're not sweating that much, you may have a bit less. But in summer, you've got to keep up with all your extra losses that you're having. I love this advice. Thank you so much for joining us this morning, Dr. Sheikh. It's a pleasure. I hope that you enjoy tomorrow's day and you reach a lot of people with this information, because I think you could be saving lives, and you are literally saving lives just by informing people how we can make some lifestyle changes and improve our kidney health. Thank you very much. Alrighty, le Dr. Sheikh Atsoyalo ko Sidilega Hospital, where he works as a nephrologist. As ile go bua le rona ka World Kidney Day, e leng gore e tla be tshwere ka moso re lebile gone gore re batla go thusa to protect yourself from kidney disease, go iphema dipilo tsa gago le tsone o kgone go bona the aging well as you have. That's it from us. Right now we're going to jump into the first news bulletin for the day. Enjoy.
mme dumela ra ke bitsa go te officer basha ke kopa bona tse se le tswa ga go kgweetsa Mapelusa Mepele a mo etse tlhoko gore le kgetho la go le ya go le expire gampeng ke le bone mongame ka nang ditiro tsa go sa tšhaisiwe ntse ke tswa go le makuku ke boa ke tsena go le late mo lape ga ke bone lone nako ya go kgethela koloi ne ke re ka re ke tata ke tabogela teng ka weekend gore ke go lo kgethela koloi Mepele kana mme ke molato go kgweetsa koloi ya expire le lekgetho gape koloi ya go ka mo e lentle ka teng e rona ke go kgwediwa ya expire le lekgetho ao bana nya tla re ke tsena go tirong e be ke roma mongwe gore bogolo a tletse yang kgethela she hela mmago nnana e le gore ga ba utlwanana ka lenano le lentšha la Botswana Post la kgethela koloi online ke leheleo ga tlhoke go ya ko posong ga go duela lekgetho she go mo bogobelamo you can simply just go online using your cell phone laptop or computer to pay for lekgetho la koloi ya gago or even download the Botswana Post app on your cell phone. Botswana Post officers will deliver to your home or go office for 66 pulanyana fela 66 pulanyana fela hey gape ba ka nna ba le go deliverela go lebokosong la poso ya gago just for 20 pulanyana fela mmago nnana 20 pul hey anka tsamaya office tsamaya wena o botlhokwa kere thank you sir ciao bye o botlhokwa Mr. Office e tla re hela ke tsena go tirong kwa e be ke tla ke kgethela koloi online botlhokwa kana no re koloi ya mentla go hale ha re have 7 o tlo tla re shirenteng ka mora ga posele o tlo checkela kgetelo gore a ke le kgethele hela Mmepele kana go tsamaya ka koloi e sa kgethelwa ke molato o kgona hela o tsena mo mathete be ke go shasha ka molato wa code 72803286 mme o botoka molato ka nna ke saba wa 72135507 Mama re ke mama emma go ra ke tla ke tlhola go le kgatela ke bona gore o kgethile a kere tsamaya sentle mma thank you ke le mama a go nkise sekolo go siame Mr. Office tlholang sentle thank you go lebogile rona tota Thulaganyo ya Dumela Breakfast Show e wa gape e tswelela mme re hano ha re lebile ka re la boedi tsa metshameko tse le gore ke tsa bohelo tsa leselone le la gompieno mme re tle berna le ha ba bond promotions ke gore ba ipakantse yalo the biggest fight e gore tle le ka kgwedi e tlang e tlhola ya lo ga rataro e le the ultimate battle e le gore tsa mamantse ba bua gore sentlentle e raing le gore ka solhela e mo go ke bona le di bot tse tsa madintsi di le mmalwanyana tse tsa madi kgatlisa gone ka ko ke se le gona gore re bone o tla tsamantsa bua thata ka tsone mme ke na ha lole ena bond hangubula go sa gone ka ko bond promotions ga mga yalo le tefo le tshugane o ile gona gore le ene ke ramabule gone ka go tla re simolle ka wena ke tse sebaka se ke go tumisa mo sa le gompieno Good morning. o siame Emma. ha ka tla go tlhaloganya sengwe ha o dira boxing apart from boxing o dirang o kgone gore bosigo ya ka re robetse ka bo 12 le bo 1 yana re lebeletse Champions League le yana bo lebella kana wena tse dingwe tsa digame What I've just observed generally ka batho ba ba tshamekang di sports tse dingwe ha ba sa le football o morago ba le bantsi le ko batho ba ke lemogileng ba ka mabelo a common malatsinyana I get taboge because already I have an activity that I'm doing. So I think that is what my observation is, without any research, that people who didn't do other sports tend to follow football or mabelo of late. Yeah. So umo group ate? Na ke level boxing. Level boxing? Football yampala, to be honest. I can fall asleep watching a soccer match. Team e ke ratang hela ke tsong gela ke gona go level ke Zebras le AFCON le World Cup ke yone football gona go level but the rest I don't have a team that I follow. Okay. Hi Tefo. We see you. Le no tshwana le mokaulung ga go ka go ga o lebele sepehela
nya nna ke motho ke lebelela bolo o lebela bolo o kile ya tshameka ya ko sekolong yaanong o bo o sielelang ko box le ga tiro tse di ya ka lora thata re simole yana re bone jalo na le the fight e tlang yalo ka di 6 gongwe re be mo dinakong gona gore di preparations tsa teng di tsamaya preparations are going on well ke routine setse re it's a lot of work but re itse gore o tshwanetse go dira eng jalo jalo boxers have to by now re sologela gore botlhe ko ba leng teng ba trainer because it starts by sending them contracts gore boxer a bona gore nyamento e teng ke lo around tse kana le semamang at this weight for this match so then once you have that now we have international fighters from Argentina, Nigeria, Philippines go setsaela gore process of course we started to process the visa tsa bone. Argentina doesn't require a visa but Nigeria took a visa Kenya and the flight bookings ke do tsele gore santse re make sure they are done Morocco jalo jalo so ke do tsele gore di batla gore o ipakanya nako ele teng so what we usually do we try to have the event done on paper gore sengwe sa o tsamaya because event management ka bone ke tiro e bokete ga ngwe go a tlhakatlhakana ka letsatsi la bohelo motsotso wa bohelo ha bone plaka ya motakase gore gate ha kae le tabogile le batla yes I've seen that happen very small things so tabo buka venue o re sharp o le bala go checka gore dipone di a bereka le rona re bereka le Botswana television like we've experienced where kwa lapeng ba bogedi ba re is dark on the screen because go irisitswe dipone tse seng tsone so we learn every day le BTV batho ba ntse utwa ha ke se ke shoot boxing la mo botshelong I've done football I've done athletics so we all learn every day ra ithuta mo go lona le ba broadcasting le lona le ithuta mo go rona so there's so many things that happen behind the scenes for to have an end product siame le gore kwa lapeng motho ha na go bona nkare maragaraga a diragalang ko morago but ke do tsele gore detail that come with event planning and management ha ite for ha tla ke tlakisa gape go wena re lebele gore wena o tlileng gore tle be re o tlo bolwa ya lo the main bout so far di preparations tsa gago di tsamaya so far di preparations tsa masentle ipokezo le tsa sentle ha ke ka ja go regala sepe at the moment gore ke go ela ka bonda ba ke se gore ke it's a routine se se ke tlwetse ya ga kumpieno ke tsamka le it's an ABU title wa re tiro nna go dimo go eta tse di tileng tsene tse re smotso so what will be different this time around ka tefo ile gore ra moitsi ke eng se ile gore se tla nkintsha kwa lapeng hela ke a fairgrounds ke kumpieno ka tla go lebella yalo tefo o likile go ira yana le yana ke eng se se le pharologanya ka yona monongwaga a ke na go nna different thata kumpieno but se se tsela ke gore ye yone ja wa berga go heta tournament tse di tileng yeah he's a tough opponent yeah, he's ranked number 3 in Africa. I'm ranked number 11. So, lwana oka bona hela gore anga mmetsa o ka iragala yeah. Alright, I'd like you to go ahead and tell me the preparations o solhetse yalo o bora mabole ba le ka ba ile gore batlo ba le gone mono ra go bona di fight tse di ka hela gore setse o tlhomamisitse seo le gona gore hela the question ene ke ntse ke botsa tefo e tsela go mpieno le ka gore a tle be le pharologong ka gore e se lebe go se sa go dimonyana so sa raeng hela yalo o mokgolong ya Bonda Promotions. Okay, re taba rena le about 8 that means 16 boxers from 7 different countries: Argentina, Philippines, Nigeria, Kenya, Botswana, South Africa, and Namibia. Ke ngwaga rona wa 11 re le mo business yone go promote boxing. It is the biggest event ever boxing mo Botswana. E tla be nna teng yone the ultimate battle and gape re nna la bohelo go nna le bante la ABU o emetse Africa Boxing Union ene le lwa ke Leslie ya 2008 ko South Africa ka bokete jwa flyweight since then go ise go le bante gape lone la ABU so it's a big opportunity for us how we not ba khona go tsena mo the world ratings so which gives him an opportunity to even fight abroad and so on
Of course konte kwa ibilo madi a botokanyana go na le mo Africa so tsa US dollar kana euro go tolela $60,000 ithala gore ngwana le eno ka ta itirela sengwe le Mr Bondo ka jase. Okay, wait. Right, therefore a tsa mere lebelle ya lo khona gore ga o ikala o lebeletse ya lo ona bua khona gore this fight go ngwe ibile di gala dingwa gangwa gantsi dire gala mo latsela botsa ke tse go lwana o tsa mantsi o itsenela ke eng se leng gore mo katisi ga ona lene le mo training a re o berekela thata mo go sone se tla go netatsa se tla go thusang le khona gore o khona go fenya ya this fight. At the moment ke tsaya ke re berekela thata mo mental strength. Yeah. Gantsi a le boxer re tla re go re ba di opponents re ne ba re tla re di nyatsa ba so nna ke nyatsa opponent e pehela ke tsaya opponent engwe le ngwe ya ka ntsa a ke tla ke re mo ya ka petsa kana yo nka mmetsa ke itse gore each and every opponent o na le weakness le strength sa yeah. O tlo bongolwa lene ke eng se leng gore se utlwa le thata ka ene apart from the ranking eno ba khona gore rank ya number 3 ke eng se sitse thata ka ene se tla go thusa gona gore o ipankanyetsa this fight. He's more experienced than me. He's a former Olympian, he's a former world champion, so mo na ke tsa ke go metsa go tlankisa go di mathata. Yeah, skill wise o tshire skill wise aga jang khona ga metsa ga meter ka skill la go yeah. Got better experience and other stuff, but technically, I don't think he can beat me. What do you man, Rabant? Yeah, I think it's going to be experience versus youth. Bongano said it's about 40 years. But like Ribua, we can't undermine his experience. He's a former world champion, an Olympian. Yeah, so we'll see, tit for tat. Okay, so I see them getting last time we ha ke go butse potso e gore most of the time mo le ha tsela botswana ha rena ya lo di fight tse dintsi so ba ga go bana ba thusa ka tselentseng jang gore ba keep yalo the momentum. It's a difficult one, but last year it wasn't a bad year for Bon boxing. We had 2 fights. Professional boxers don't fight quite often. 3 to 4 times. So last year he last fought in October. So Hana Rusia Kalo 4 or 5 months later. So that way it has kept us busy. And then we have less experienced pros that we also allowed to fight in amateur or boba tournaments. So that on its own it keeps them busy. Mehela mo gongwe re rotwetsa gore ha o lebile maloba 3, 4, 5 days after fight Anthony Joshua no go super is back in the gym. So fighters are also encouraged to always stay fit. Hard training I got prepare la fight, but regard active rest. Visit the gym now and then, 3, 4, 5 times in a week. Like unlike now where they have 10 sessions or 11 sessions in a week. But Agosana fight, he can train like 4 or 5 sessions in a week. That way it helps. Le go ikgapela mo do tse dingwe tse le gore ha lo re wa itsela ska itsela ka bonde ka gore ha o mo katisi le go ja ska ja mekwetse pesa tse letsatsi. Always watch how you live daily as a professional athlete. It's difficult, but you really need to stay away from those nyana tse di ka go ntsha mo tseleng. Go tlhakore la gago o dira ka tselentseng jang as the same question ha gona di bout tse dintsi yalo o mo lehatsheng la Botswana especially tsone tsa mabola a professional boxing. What do you do ke eng se go thusa gona gore momentum ga go ska ba le kotas? Ya ga bua I live an active rest. A busy go rapa ke train le go rapa boxing club 3 or 4 times a week. Yeah. So ga o lebile ka mogole gona gore so fa go tsama ka teng ga o kopana ya lole ba bora mabole ba mo ga ba go thusa ka tselentseng jang ga go ipankanye di a yalo di fight tsone tsa mohuta one ba thusela thata because I lebela le go gym all the boxers ba go gym around all good boxers different styles different qualities. They are very, very good boxers. Yeah. What determines gore ke ma a lwang yalo di title tse di kerekana? Why they for why not ba bangwe yana? What determines gore ke ma a lwang yalo this kind of fight? Okay, we look at the experience, we apply. Boxing alone mabanta harloganang. Autaruwa ka di ratings. Steph is rated #1 mo Botswana. Remember is the current super bantam national champion. So
is rated number 11 in Africa. Some are not even rated because on a fight there 1, on a let's say 4, maybe kidi loss hela. So the more you win, the more on Nabotoka. So therefore has 13 fights right now, 10 wins, 3 losses. So Kabohone is a good record. He can be considered. So we apply, then unfortunately, Banabara rates. So Horar Ha winner, then we can also apply then for an intercontinental title fight where he can fight a champion from Asia, Europe, USA. So you keep on going like that. Mehala, that is how you rate boxers. You can't, unfortunately, boxing has so many belts. Some countries don't recognize them. There are top 4 organizations that box the Mabanta. I recognize the International Boxing Hall of Fame. ABU is one of them. It's under a big organization called WBC, World Boxing Council. So these are the organizations that really because what we have seen in sports, there are some things that are regarding the fake and real. And the outside, looking from outside, you think it's real when it's not. And I've seen it in different sports codes because outside then when you actually think is the top. So le boxing na le mabanta nkare rolling la go godimo. So ABU is a big belt. Mo go raeng ha re kgaogana ke lebile hana kwa me go raeng mo go ena gore wa go nna yalo ha ramabolo o ileng gore ke wa bobedi wa bobedi go golela this le bante yalo mo Botswana. No, we have Bahwasi. Always the World Boxing Federation, WBF. Unfortunately, I mean this one. ABU. He's the second one after Leslie Sukoto since 2010. La ne ke go rana ke go tlile sentle. Ne ke sentse go botsa gore go rae mo go ena ga re garela ya loputsano ya rona gore a bo tla o la ya lo in this fight. Hela ke smutse boxer of always wanted to be a world champion. Ye ke the chance ya me gore ke win le bantelele na ke o lo bana ba tshwana ba banta ntona ba world champion. All right, 30 seconds. Can I let 30 seconds while I ring? Tickets are out. Ka di bana go web tickets go di spa shopong re go fairground ka di 6 April 6 p.m. It's going down. It's like this ga se ke le go gore le khone go tla ka kono ya mosela gompieno. Thank you, bro. Ele a lo habon hangubla ga lo le tefo le tsikgwane go tsala ka ko boxing promotions ka kwa ile gore the fight is coming, the big one had the ultimate battle go gore tlebe gona ka di 6 tsone sa April a tsela gompieno tsa metshameko tla re dibe khutlo gone ha until we again tomorrow na ke do ke bana go se femo game. Bringing a beautiful garden to life and making it lush, green and beautiful is never an overnight success. Usimula jana ovana a vision or wait I'm on the mission to bring it to life. Joining me right now is the owner Yamasa Gardens, Me Konipiri. In the past 10 years, bringing this beautiful garden to life. So joining me, Me Koni. As we can see the beautiful lush green gardens, making sure that our eyes are smiling and our hearts are happy. But one thing we also see Masa Gardens, it is not only trees and it's not only fruit trees and grass and shrubs. By bringing it to life. As we were developing, my husband was a very passionate person. Natural. Ke simolla ka dikota tse le di bonang tsele ka ha le ona tsama a khona go tsa dikota hela di epela a le ka gore a tsise bonte ka point engwe le gore is different from the trees. Borogo bore bo pagamembo was his creation eleng gore he was creating a focal point gape a create that tile gore eta nna tsela re sa tsamai hela mo. But the interesting part is we also try to maintain
mebu ya Setswana gore le ha o ntse o le mo gardening that element e re reng pula e nele o utlwa monko wa metsi wa mmung ga monate re maintain. As you can see ditsela tsa rona di santse di se di paviwe. We try to pave the sitting areas, then we put in the benches tsa concrete as sitting areas tsa batho ba rona gore ha ba tsile ba re etetse ya ka le re etetse yana le nna ha le nnang teng go le mo meriting. Also you can also note gore we still maintain some indigenous trees hela ka re bona mitsu hona le mesetha, and interestingly we have mepani which is not found in the south. Take a drive out of the busyness of the city and find some landscapes you will forever remember. Today we find ourselves Komasa Gardens right here, Morasesa. We came to explore, not just to relax, but to find out what we can learn and bring back home with us. Antse dumela jalo gore ha bana ba simolla go se ke go ba mele molao mo lapeng kana tota go se ke go reetse batsadi ba bone kana bothe ba ba okametseng ke tumelo ya logo ya gore charity begins at home kana gore batsadi ha ba dire sengwe sente ka ko malapeng mme ha o le motsadi ko lapeng ho la ipotsa gore a mme tota ngwana o a o gana nna kana o itebatsebe ke sengwe kwa nang gantsi teng jaaka ko sekolong jalo mme maitsholona ke yona ba itsanape ba kathalawang ba bitsang jalo ba re disruptive behavior disorders mme go bua go le gontsi ka yona kganyo ne ke nagano le re Monde Kote ene le moitsanape yalo wa thaloganyo kana psychologist go tswa jalo ka ko University ya Botswana. Good morning Mr. Kote. Dumela se. Era letelatsoga. Era disruptive behavior disorder. Ke tsa ke re ya ka ke bua gore bana tota re o remela tsa mo kganyo na bane gore kana ngwana o le motsadi you be doing everything right kana ka o bonang o dumela gore ngwana go batora go le ka teng mme go ntse go pala. And ke tsa ke re batsadi ba le dile tota from your experience I'm sure we can agree on this one gore batsadi ba la tota gore kana mme ngwana ke o dira se mme ke a di mo khalemela but they are not listening. So a re tsebela gore first things first, what is disruptive disorder behavior? Disruptive behavior disorders tota ke kgobokaya di mo re ka reng ke maitsholo a sa tlwaelesega mo ngwaneng mme hela re ke ntse there are times when really we expect children to be behaving a certain way but it's gore bana ke bana ba leng gore ba ta throw di tantrum ba ta nna ba ithuta gore le hatse le operate yang ka go push the boundaries. Now re lebella dingwaga mo dingwageng di mo staging se re pele re ka re yaanong mo ke maitsholo a sa tlwaelesegang for ngwana so ke mo re ka re ke yona maitsholo a sa tlwaelesegang for ngwana ha se sa hitile dingwaga tse di rileng particularly over 8 years. Right. Yes. Ke dumela gore ha ka ntse bua lo gore a gone gore dikai tsa teng di dintsi with certain groups or with certain ages a re be gone hela from what are the common symptoms or the common types of disruptive disorders tse le gore di bona jalo mo baneng tota let's try to even categorize them ka di age if at all is possible. Well I'll say to you gore re maitsholo a teng ke a ntseng yang go nna tsa ka gore ke ha gongwe motho ga re thaba motsadi gore a tlhanyege go sa tlhaka ka mme ra itse gore ngwana ha e le gore ke ngwana o leng gore o na le mahoko talks back to botsadi kana le ngwana o leng gore o na le go rumula ba bangwe kana le ngwana o leng gore o na le go
tshuba dilo hela go bola diphologolo go dio tsa go nna yalo go roga batho hela go sa tlhokagale le ha kgalemelo a tswelela a dira dilo ka tse sa nnang sente mo tebong ya rona as a society le ya botsadi. So those are some of the disruptive behaviors and behavior symptoms that we see. Mme go le gantsi ya ke tlhalositse gore le ha ile gore o leka gore o khaleme o le motsadi nna ha tse dirana ba tshega go tola go palama ga go goga ka ba re kana go thapa o launtshe le motsadi. Those are some of the things. Yes, ya go bua gone gore go ngwa tshwenga ba bangwe kana like talking back, which is actually one of the common one of examples that we see often in many households. Mo go teng ke a bua wa mphetolo, which I think sometimes e be le khanya gore ngwana le ka go defender, but sometimes it becomes a problem. So what are the triggers that makes children to be having all these disorders that you have as a psychologist? Right. And one of the triggers selling gore tota hela re ka di lemoga ke gona gore how is this child brought up is important, because what are the boundaries mo lapeng re godisa ngwana ka lorato le ntseng yang ga gona motsadi o ka reng go godisa ngwana ga go a sa morati me ha gongwe ke gona gore re lemoga gore nya kana ke ngwana ke o ska mo wena o nthusa go lapeng o ska mo ke nna ke ta mo riana be le ka re yanong o retsa le hoko le tswang le le rileng. So ke ngwe ya dio tseleng gore gongwe di khona go simolla go bontsha gore go na le kganghana kana ha re le go sekweleng a kgalemelo ka mahoko ka mokgorileng e be le gore yanong o simolla ke gona ka o mulela gore ke batle ga ke gore I khoga le mama ga nke ang kgalemela yana le mama ga nke ang kgalemela yana dio tsa go nna jalo irra ya go bua yone kganya ya gore gongwe kwa lapeng ke kganya go there are no boundaries. So I think when parents start to feel like they have done something wrong, maybe indeed they have done it, right? So I want us to talk about this issue of how can parents differentiate between a normal child behavior and abnormal one. This one is right, but this one is wrong. How is the parent supposed to differentiate? Somehow the child is now crossing the line. Now, with each unique circumstances at home and what the boundaries so normal for me may not be normal for you. That's why we have ke rialo ke ka gore ga ke solele gore ngwana ke ka re ha ile gore yanong ga ba gore ke motsenyetse morogo a ba tsa morogo wa ntika ka one right ga ke solele gore go nne yalo me yanong ha ile gore ke selo se se diragetsweng gangwe hela ga re ka ra renya it's a disruptive behavior, but ha ile gore ke selo se le gore ka moso ngwana ha ile o tsholetsa morogo ka moso o ntika ka yone plate ile ka moso o mpha le hoko le thata le ka senke di bui ka se sa solele mo ngwane re bona pattern of behavior that now we're beginning to say ngwana o mo dingwageng tsena mo seemong sa golela mo go sone ga re sologele gore ka supa maitseo kana puo ye ntseng yana kana maitsholo a ntseng yana. Let's give an instance where motsadi o tsile go wena o le Raymond gore Raymond ke na ngwana ke yo ngwana o gana boammaruri ngwana o rata the blame game or DUMELA is also a disorder ngwana o ga he's also bullying others because this pattern has been happening for a long time. Is there any treatment for such behaviors gore nya maybe ke go motogela Raymond to deal with this child or ta mo pass tsano a siame and when he's now back in line? Yes, rena behavior parent training we go through as when I say we professionals. Yes. We go through le bone gore re leke go supa go bontse go le gantsi ha motsadi a setse yanong a tategile solo sa batswana ba kana a la pile a khupetse o itlhela gore yanong dio tsa di bona mo ngwaneng ke dio tse leng gore are always negative. We'll look at that will always highlight the negative behavior. So one of the things
also begin to realize the positive things tse leng gore ngwana wa di dira. Right. Go na le sekgwa se se reng you catch more flies with honey than with vinegar. Right. So ha o simolola go ela thoko gore mme go na le bolemo jo a bo dirang e be le ga dira bolemo jo o bo mo halon le go fila le thokang gore a bone gore oh bo molemo jo ke bo dirang bo ratiwa botoka go na le maitsholo a ngota hokotsa maitsholo a sa ile o simolola go hokotsa le wena o le motsadi ha o simolola go lemoga gore ke rotloetsa ha go maitsholo a le a sa rateng ka tsela e ntseng yang le wena o kgona go simolola go ngotla maitsholo a ga gore o kgona gore le wena o kopantshe ngwana mo tseleng e leng gore e ya motokahatsa e le ngwana. That's one of the treatments e leng gore go di dira behavior parent training. And then go na le di mo ka reng di tools tse re di dirisang as professionals to be able to determine gore gone mme a mme sone selo se sa maitseo a ngwana ra bonang se wela mo goreng it's a disruptive behavior ya mokgwa mongwe. You know, tse leng gore re tla be re leba one maitsholo ao re leba gone puisano ya go tswa mo ma-teachereng le wena motsadi gore gone mme how do the teachers perceive this child, the rating scales, for example yone we do a Vanderbilt rating scales tse leng gore ba ra di dirisa go botsolotsa batho ba e leng gore ba amana le ngwana gore ka yaanong re ka bala mo goreng ya ga se gore motsadi o upetse hela o na le stress sa gagwe sa tswang go sa sentsetsa mo ngwaneng ka nnete ngwana o supa maitsholo a ntseng jalo. A bona ka ntse bua jalo I am busy here trying to access the different compartments of my brain go tla tota me ha ke le monyane ke sana mathata kana mata and I'm now trying to think there could be some mental conditions that makes kids or children to be behaving or having any disorder that they have. Are there any underlying mental conditions that could be there that triggers children to lie or to start blaming others or to bully others or any other behavior that is not unwanted by the society or even their parents? Because just by the topic itself, disruptive behavior disorders indicates that it is a diagnostic disorder. So yes, go na le conditions e leng gore ha gongwe ba itsholwana ra bona mo ngwaneng me a dirwa ke gona gore ke ngwana o nang le condition e rileng sekai go na le condition e bidiwang ADHD, attention deficit and hyperactivity disorder. Ke condition e leng gore e tla le dikgwetho tsa one tse e leng gore e kgona go supa dikai tsa disruptive behaviors. Ngwana ga la o se ga go nna tabogilela o nna palame di sofa. It's a condition e motsedi ka ile mo ga ngwana a le botona bokana kang Raymond. Now you'd be within the teenage years, you'd be a little over 8 years. We begin to identify and you need to diagnose these things. A professional will need to diagnose it. The conditions oppositional behavior disorder deficiencies, deficiency disorders, ODD. Yes, e leng gore ngwana o simolla ka rona na le kganetso hela mo sengwe le sengweng ha re gore they're always against everything. Always opinionated. Always opinionated. But on the extreme end, ngwana o simolla yaanong e le gore ha go na le katsana e le mo gore mo ne ba hoding go batla gore a itse a itobe ya ntse le talo la teng a ba kgathega hela gore ya bona gompieko ke ya potse le talo ka tsiele ya ba kgathe go bona le ntse hela yalo gompieko ke lela ka koko ena ke a go e tshwara ka molala be ke hokela mo koloi gore re tshega gore koloi e go ga phologolo a modimo. So dio tsa go nalo ke le tsone are considered disruptive behaviors because ha re solhele gore motho ka kgathega gore a ba utusa phologolo. Yeah. To the extreme bang go rata go tshuba being asked this kana go ona dinalanyana you know ha go motho a sa batse gore hela bona gona le pampiri e tshweu kele a ba etsa hela ke etsa hela ke be ke bela go thoko ke hitile pampiri because for them it's pleasure maybe it could be pleasurable it could be pleasurable but that's why we want to be able to find out why some of these things
can happen. Yeah. Let's take for instance where these things are left untreated at a young age, whereby a kid enjoys doing those behaviors. If left untreated or left, if the parents just ignore it and says no, you want to are there any long-term effects to these? Look, I think the whole support system needs to be understood to be in place. Right. But by and large, if left untreated, we're going towards delinquent behavior. We're going towards delinquent behavior where now, even in a work setting, in a social setting, in a school setting, you find it okay and we kitela o le khatlhanong le molao ka ditsela tse di harologaneng go leka go isubuka. All right. Television I am in conversations ibile re garla yone puisano rona le re monde kode ene kote tota ene ele musila thalawa kana psychologist o jalo ko UB a re bala jalo ka ena khanye ya disruptive behavior disorders in children ya ka itse ke ona khanye le gore e tshwentse batsadi segolo bogolo in this new era of the new millennium re kota ha sere hele jalo puisano rona. I want us to talk about the strategies that can be employed by parents ba le mo lapeng hele to make sure that this behavior ya bana ba bone ga e tswele to any degree, and also how children can challenge or change their behaviors. Just to they have the authority over me. I think we tell really the importance of guidance that we give to our children. Le ngwana go supa gone gore re le lelapa re dira dilo jang ke eng se re sa se itumeleng ka mokgontseng jang. The second part is tota go bata bogakolodi le gone mo lapeng ga e thoke gore ne bogakolodi bo bo tswang gope kgakala bogolo mo lapeng hela gore gona za malome a ngwana gore a go bue le motogolo wa gago kyo le wena ga gongwe le wena malome a le mo gore le wena ke gore ha gongwe o mutika ka le botele le o ntseng o re yena o go tika ka lone. So to introspect as a family, how we talk to each other, how we act with each other, re tsana yang do tse dingwe bana ba ithuta ka go leba gore how do you respond not only to us. Right. So that there can be that mutual respect and understanding gore really mo lapeng re batho ba ileng gore tlhaloganya dilo jang re di dira ka mokgontseng jang. Right. Raymond, thank you for always being here whenever we need you. It will go a long way more, but we can also do the blame game. Know that it's not always your fault. So will have a wonderful day and definitely see you next time. Thank you very much. Not a problem. Guidance, introspection should be the key words of today's conversation. When are disruptive behavior disorders in our children, it's not always your fault and it's not always the fault of your kids. Just be mindful of your environment and also keep your boundaries always clear and on the open. That's how we wrap up our second conversation of this beautiful Wednesday morning. LB to come and say goodbye to you.
And just like that, we have come to the end of today's episode of DUMELA BOTSWANA Breakfast Show. For the last 3 hours, learning about what's going on. We learned about two important issues. First, World Kidney Day and your kidney health. Defiant behavior in children and how you can identify it, how you can deal with it as a parent, as an adult in the society that we live. Yes, kids la gore batsadi ka bontsi tota ba tshongwe ke yona kganyone ya gore tota ngwana ke gate ke mo dirileng ka tota ngwana ke o tsa ka yone kganye ya gore ga batho di majele gore mme mathapa one ya ngwana ka ithuta go sekolong mme ga ntse tshela gore wena o le motsadi ang ngotse di kgang le tsala go mo phoning o tontse bona mathapa one ga ntse maybe this is thing is that because mama bua la tsala go mo usule ka ditshego le namba re tswela exercise at kwala peng. But like I said earlier, it's not an issue of always the blame game. It's an issue of maybe you've done something as a parent or you don't have boundaries. I might as well just do it. So it's an issue of sitting down and finding out what exactly is the problem. And you also introspect as a parent and also guide your child, which is very, very important. Fundamentals are always at home. Of course, I love it. So many things to take away from today's episode. I hope you've learned a lot. We are online. You can find us on our Facebook page, BTV, and you can watch us live. So, we're also on YouTube. We have a YouTube channel where every day you can catch our episodes right here of DUMELA BOTSWANA from the mass media complex in Gaborone. It is called BTV1. Do I have that right? Yes, BTV1. Right. Yes, guys, we are getting with the times. Don't be left behind. It's been absolutely fabulous hanging out with us. The lows of today, 20 degrees Celsius. The highs, 37 degrees Celsius. Sunscreen, and make sure that you're covering up so that you do not get sunburned. But most importantly, do not let the weather make you upset. No complaining. No complaining. No complaining. It doesn't matter how hot it gets. It doesn't matter how tough it is. We will stay positive and only speak life. My name's Aleboa LB Morweng. Go and try again and only try harder. Good morning. The Morning Show is proudly brought to you by Botswana Post. Rise and shine.